All right. So I think what basically, regardless of how the book is designed, I think when I personally uh, teach the chapter of forces or statics, right, um, in a certain sequence, I introduce the concept of resolving forces, um, and uh, then I talk about inclined surfaces, and then I talk about friction, and finally we do a few problems with ropes, sorry, strings. All right. So তোমাকে resolving forces আর inclined surfaces মোটামুটি মনে হয় দেখানো হয়েছিল. I'm just gonna go over this real quick. All right. These are all very elaborate subtopics, বুঝছো? So বইয়ে যেভাবে থাকুক না কেন, hopefully by the end of these four subtopics you should be able to be done with all the, you should be able to solve all the problems, more or less. All right, so resolving forces is all about the idea that if a force is acting at an angle, all right, if a force is acting at an angle, uh, the force will have an effect on the force will have an effect on uh, two directions. All right. So, for example, if the force is acting diagonally upwards, F, and this angle is a theta, it might be of interest to us that we find how much of that F Newton force exerts and how much of the F Newton force acts in this direction, and how much acts in this direction. Okay, so these are what we call the components of the F Newton force. So আমাদের জানতে হবে যে এই horizontal component কত, এই vertical component কত। Trigonometry use করে this is F multiplied by cos theta and this is F multiplied by sin theta. কোত্থেকে আসতেছে? আমরা বলি যে we form a right angle here, ঠিক আছে, and this, the hypotenuse is F Newton, this is theta. আমরা opposite adjacent ওগুলা করে দেখতে পাই, this comes out to be F into cos theta, and opposite টা, which is the same as this, comes out to be F sin theta. And the trick to remember is whenever the component you are trying to find is opposite to the angle given, you must use sin. Whenever the component is adjacent to the angle given, you must always use cos. এটা বুঝছো সারা? হ্যাঁ বুঝছি। ঠিক আছে। সো এই টাইপের জিনিসগুলা আমাদের হচ্ছে গিয়ে সব মানে মাল্টিপল কেসেস নিয়ে সলভ করতে হবে, ঠিক আছে। সো ফর এক্সাম্পল, just gonna find a random question. So statics এর ফার্স্টের দিকে যখন রিজলভিং ফোর্সেস শেখায়, the first problems that I want you guys to solve হচ্ছে problems that look like this, where on one particular point multiple forces are acting, and these are coplanar forces, meaning all the forces are on the same plane. Plane মানে কি? Surface, ঠিক আছে। So this is not a side view, this is not a side view, this is an aerial view. It's like তুমি উপর থেকে দেখতেছো, এখানে একটা অবজেক্ট রাখা হয়েছে, একজন রশি দিয়ে সামনে টান দিতেছে, একজন রশি দিয়ে এই পাশে টান দিতেছে, একজন রশি দিয়ে বামে টান দিতেছে, একজন রশি দিয়ে পিছনে টান দিতেছে। Now this doesn't mean নিচে টান দিতেছে, ঠিক আছে। So make sure you understand what this coplanar means. যদি coplanar না হইতো তার মানে কি, এই হরিজন্টাল ফোর্স গুলা একটা প্লেন হইতো, ভার্টিক্যাল গুলা আরেকটা প্লেন হইতো, তার মানে দিস উড হ্যাভ বিন আ সাইড ভিউ, ঠিক আছে। টেবলটা এরকম হইতো,
আর এখন টেবিলটা উপরের থেকে তুমি দেখতে পারছো, টেবিলটা ডাইনিং টেবিল ফর এক্সাম্পল, এরকম ভাবে চিন্তা করতে পারো। আমি বুঝবো কিভাবে কখন সাইড ভিউ আর এই কখন যে তোমাদের এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা কোপ্লেনার বলে দিলেই ওরকম, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, বুঝছি। ঠিক আছে। সো এখন এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করার জন্য তোমার এখন বলতে পারতো যে এখানে দুই ধরনের কোয়েশ্চেন আছে এই টাইপের কোপ্লেনার ফোর্সেস এর। একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম আর একটা হচ্ছে নন ইকুইলিব্রিয়াম। এটা হচ্ছে নন ইকুইলিব্রিয়াম কোয়েশ্চেন। নন ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে গিয়ে ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন অফ রেজাল্টেন্ট বের করতে হবে। রেজাল্টেন্ট মানে কি? রেজাল্টেন্ট মানে এক্সেস ফোর্স। তুমি দেখবা এইটাকে হরিজন্টালি রিজলভ করে, এটাকে হরিজন্টালি রিজলভ করে, ভার্টিক্যালি রিজলভ করে, কাটাকাটি করতে করতে দেখবা কি কোনো না কোনো জায়গায় একটা এক্সেস ফোর্স থাকবে। হয়তো বা এই দিকে একটু বেশি পুল থাকবে, হ্যাঁ, এই ডায়াগোনালে একটু বেশি পুল থাকবে। ওরা জানতে চাচ্ছে এই ডিরেকশনে পুলটা কতটুক, এক্সট্রা পুলটা কতটুক, এন্ড কতটুকে কত কত অ্যাঙ্গেলে এটা কাজ করতেছে। দ্যাটস হোয়াট রেজাল্টেন্ট মিনস, ঠিক আছে? বাট ফার্স্ট let's see if we can find an example of non an equilibrium case যেখানে all the forces are balanced and you need to find out an unknown. and এগুলো ওয়ার্কশিটে করছিলাম মনে হয় তুমি আগে, তাই না? নাকি না, তুমি এগুলো করো নাই কেমনে? আচ্ছা, তোমার মেকানিক্স আসলে কতটুকু আগানো হয়েছে? মেকানিক এইটুতে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাই করছি তোমার কাছে, বাকি দুইটা চ্যাপ্টারে যা একটা অফিসারের কাছে করছিলাম তার তো তো ওকে, আর কাজ করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি পরীক্ষা দিতেছো কবে? অক্টোবরে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো ওকে, সো এটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলবো, সমস্যা নাই। এটা দেখো, এখানে একটা কোয়েশ্চেন পেপারের প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? ডোন্ট ফ্রিক আউট, ইটস ভেরি সিম্পল। এখানে বলা হয়েছে যে পার্টিকেল পি ব্লা ব্লা ব্লা, গ্রেট। সো এইটা এইটা the horizontal forces, হ্যাঁ, এই যে horizontal forces এখানে বলা হয়েছে horizontal forces of p newton, 2.5 newton and 2.6 newton act on p. horizontal forces মানে একই একই সবগুলা ফোর্স horizontal, মানে একই সারফেসে। এমন না একটা টেবিলের ভিতরে আরেকটা টেবিলের সামনে পিছে ওরকম কিছু একটা, ঠিক আছে? সো দিস পার্টিকল of 0.5 kg is experiencing a force here and this is like an aerial view, ঠিক আছে? এখন একটা কমন কনফিউশন থাকতে পারে যে কোন জায়গায় 0.5 কেজির যে ওয়েট হুইচ ইজ 5 নিউটন, এটা কোথাও দেয়া হয় নাই। এটা কোথাও আমি দিব না, কারণ আমার ওই ফোর্সটা, if I am looking from the top, if this is an aerial view, ওই 5 নিউটন ফোর্সটা তো এই ডায়াগ্রামের ভিতরে কাজ করতেছে, ইটস গোয়িং থ্রু দ্য পিকচার, তাই না? because the weight acts downwards. You can't say the weight is gonna act এইভাবে, you can't say it's gonna act down এইভাবে, no, it has to go through the picture, বুঝছো? because we are watching from the top, হ্যাঁ, that's, বুঝছো এটা? হ্যাঁ বুঝছি। সো এইখানে ওয়েট অ্যাড করবা না, বিকজ এগুলো সব হরিজন্টাল ফোর্সেস, ঠিক আছে? এইগুলো নিয়ে আমার কাজ, ওয়েট বা ম্যাস নিয়ে কাজ অন্য জায়গায়। সো আগে এগুলাকে সাইজ করে নিতে হবে। হুম, তো এখন আসো এখানে 2.5 বেটা, 2.6 আলফা। আচ্ছা, এটা কি? and let's see how to solve this, and hopefully এটা solve করার পরে we can move on to non equilibrium cases. So here's your y axis, here's the x axis. ওরা এখানে বলা হয়েছে 2.5 বেটা, 2.6 আলফা, 2.5 oops beta, 2.6 alpha, and this is f
this is theta. ঠিক আছে? So this is what the diagram shows. এখন বলতেছে যে given that the particle is in equilibrium, uh, find out the value of theta and f. মানে বলতেছে দেখো এখানে একটা পার্টিকেল বসে আছে, তাহলে এখানে একটা পার্টিকেল বসে আছে and আমরা এদিক দিয়েও পুল করতেছি এতটুকু ফোর্স দিয়ে at this angle, আমি আমরা নিচে পুল করতেছি, ধরো এক second, রাইট। সো এখানে বলতেছে আমরা 2.5 নিউটন দিয়ে এতটুকু অ্যাঙ্গেলে পুল করতেছি, 2.6 দিয়ে এতটুকু অ্যাঙ্গেলে পুল করতেছি, এন্ড এই দিকের সব পুল আর is being balanced by just a f newton force at theta degrees, ঠিক আছে? তো আমাদের বের করতে হবে যে আচ্ছা এখানে কতটুকু ফোর্স লাগবে আর কত অ্যাঙ্গেলে লাগবে টু ব্যালেন্স আউট এভরিথিং। সো এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলার টেকনিক হচ্ছে you want to resolve মানে কম্পোনেন্ট বের করতে হবে of every force in horizontal and vertical directions. So let's start with one force at a time. Let's resolve this force. Look at the arrow, it's going diagonally in this direction, so it will definitely have effect to the right, and simultaneously it will have an effect upwards, ঠিক আছে? So together they give you the effect of this arrow. We're just splitting this arrow into two directions that we are good with and we need to work with, ঠিক আছে? The angular force does not help us in any way. So let's start resolving. 2.5 cos beta is going to be the adjacent component, and definitely the opposite component, as it is this, as this arrow which is parallel to this is opposite to the angle, opposite টা সবসময় sin দিয়ে লিখতে হয়, ঠিক আছে? So we have split this 2.5 newton into the two components that it will give you, and we can now forget about the force. Once you have resolved the main force, you don't really need to think about it anymore. আচ্ছা, তারপরে এইটাকে কি করব? এইটার অ্যারোটা দেখো, it's acting downwards and it is also acting to the right, ঠিক আছে? So 2.6 cos alpha, the adjacent, and obviously the opposite is this, which is equals to this, so 2.6 sin alpha, ঠিক আছে? So obviously you want the components that are along the x-axis and the y-axis, so I can now forget about this. মোটামুটি শেষ, জাস্ট এটাকে সাইজ করতে হবে। Let's use a different color. So this one is gonna be f cos theta, and this one is, and obviously it's gonna have an upward component, this is f sin theta. সবগুলা রিজলভ করা হয়েছে। এখন, even though my arrows look very miserable, you have figured out that all the forces are given in the left and the right and up and down. The only way a particle is in equilibrium is when up equals down and left equals right. দুইটাই হতে হবে। উপরের সবগুলা ফোর্সেস has to balance out, have to balance out নিচের সবগুলা ফোর্সেস, লেফটের সবগুলা has to balance out রাইটের সবগুলা। So let's form these equations. Left equals up equals down. আপে কয়টা ফোর্স? এইটা আর এইটা। Together, think of it this way, যেখানে দুইটা মানুষ একসাথে উপরে ধাক্কা দিতেছে, so their forces will get added. So 2.5 sin beta plus f sin theta together needs to balance out this 2.6 sin alpha, equation number 1. এখানে f ও unknown, theta ও unknown. So what I want is I need another equation, and obviously that's gonna come from the left right. Left এ কে কাজ করতেছে? f cos theta. Right এ কে কাজ করতেছে? এই দুইটা। 2.6 cos alpha plus 2.5 cos beta.
ঠিক আছে, এই দুটাকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করতে হবে। নোটিস আমাদেরকে অ্যালফা আর বেটা ভ্যালু বের করার জন্য এগুলো দিয়ে দিচ্ছে। লেটস সে tan alpha is equals to 12/5. So what am I going to do with that? Tan alpha is equals to 12/5. Alpha বের করে নাও, tan inverse 12/5 ওইটা তুমি এখানে বসায় দিবা, ঠিক আছে, এখানে তারপরে এখানে বসায় দিবা, তারপরে you will be able to solve these simultaneously. It is going to be a lengthy calculation, but মাথা ঠান্ডা রেখে you'll have to solve them simultaneously and figure out the value of theta and f. ঠিক আছে, that is how we do it. Any questions? বুঝছি। না বুঝছি। আচ্ছা তারপর শুধু আমাদের কি বেটার এই আলফা শুধু বের করতে বলছে? না, অ্যালফা বিটা তো বের করতে পারবা এই ইনভার্স করেই, ওটা তো অ্যালফা বিটা ভ্যালু বলতে গেলে দিয়েই দিছে। ঠিক আছে, আমাদের কোথায় বের লাগবে করব? কোয়েশ্চেনে আমাদের লাগবে হচ্ছে এফ আর থেটা, ও ও বুঝছি। এইগুলাই দেয়া নাই, এগুলো সাইমালটেনিয়াস করে সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। সো এখন আমরা ইকুইলিব্রিয়াম বুঝছি, ইকুইলিব্রিয়ামের কোয়েশ্চেন গুলো এইভাবেই সলভ করতে হয়। তাহলে লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার নন ইকুইলিব্রিয়াম কোয়েশ্চেন, যেখানে একটা রেজাল্টেন্ট থাকে, and ওই রেজাল্টেন্টটা আমাদের বের করতে হয়। ওই জানি, আচ্ছা, দিস ইজ আ গুড কোয়েশ্চেন টু স্টার্ট অফ উইথ। এই কোয়েশ্চেনে তোমাকে বলছে এরকম কোপ্লেনার কয়টা ফোর্স দিচ্ছে, এটার এখানে দেখো আননোন কিছু নাই, এখানে বলতেছে রেজাল্টেন্ট বের করে দাও। তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে ইদার অন দ্য লেফট or right or either horizontally left right or vertically up down or both horizontally and vertically simultaneously কোনো জায়গা কোনো একটা ডিরেকশনে এক্সট্রা ফোর্স কাজ করতেছে। মানে when you do the balancing দেখবা কি কোনো না কোনো জায়গায় ব্যালেন্সিং হবে না। আর আগের কোয়েশ্চেনে আমরা তো ধরেই নিছে ব্যালেন্সিং হয়েছে। ধরে কেন নিছি? কারণ ওরা বলছিল ইকুইলিব্রিয়াম, ইকুইলিব্রিয়াম মানেই তো ব্যালেন্সড। কিন্তু এখানে ওরা বলে দিছে যে এরকম হতেছে, একটা রেজাল্টেন্ট থাকবে, ওটাগুলো বের করো। ঠিক আছে, এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে শুরু করব? দ্য সেম ওয়ে we resolve every force that we have. So let's do that first. So we have our axis, so we have our axis, we have our forces. So this is 760 and 330. So 760 and 330, and then we have a 4 and a 5. So we have a 4 and we have a 5. ঠিক আছে, so these are the forces. এখন রিজলভ করা শুরু করে দেই। Now these forces are already resolved in the direction that we want. একটা 4 নিউটন that is acting vertically downwards, আর কোন জায়গা তো আমার জানা লাগবে না ওর কি হইতেছে। This is another separate force, 5 newton. This is acting towards the right, and that's all we care about. But these two, for this example, for this one, for example, for the 7 newton force, it's acting at an angle. I need to know or বামে কতটুকু effect, and look at the arrow, it will definitely have an upward effect. অ্যারোটা দেখো কোথায় যাচ্ছে, বামে and উপরে, like simultaneously. So you know that এদেরকে স্প্লিট করলে বামে একটা যাবে, উপরে একটা যাবে। So I'm going to resolve them, and obviously I'm going to forget about them. So this is going to be f cos 60. So 7 cos 60, the force being f, and this is f sin 60. তারপরে এটার কি হবে? এটাকে রিজলভ করব, এটার একটা এফেক্ট হবে বামে আর একটা এফেক্ট হবে নিচে। So 3 cos 30, and this is 3 sin 30, and then we forget about these guys, this one. মোটামুটি রিজলভ করা হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস তুমি খেয়াল করবা, তুমি যদি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসো তুমি নিজেই দেখবা যে লেফটের ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে 7 cos 60 প্লাস 3 cos 30। ঠিক আছে,
এদেরকে অ্যাড করলে ইউ গেট আ ভ্যালু। আর রাইট সাইডে একটা এফেক্ট আছে যে 5 নিউটন। তুমি দেখবা কি এখানে একটা মিসম্যাচ আছে। ডু ইউ হ্যাভ ইউর ক্যালকুলেটর উইথ ইউ সারা? হ্যাঁ, এইটা একটু করে দেখো তো কত আসে। লেফটটা লেফটটা -6.2 কি -6.2 তুমি কি রেডিয়ান মোডে করছো? ও হ্যাঁ, ডিগ্রিজ এগুলা। মেকানিক্সে কোনো রেডিয়ান মোড নাই, ইয়েতে সব পিওর ম্যাথে রেডিয়ান মোড সব। 6.09 সিক্স পয়েন্ট 98 আচ্ছা 6.098 আচ্ছা 6.10 নিউটন। দেখতেছো লেফট হ্যাঁ, লেফট আর রাইটে একটা মিসম্যাচ আছে, মানে দে আর লেফট এন্ড রাইটে ডেফিনেটলি দের ইজ নো ইকুইলিব্রিয়াম। লেফটে কাজ করতেছে টুগেদার 6.10, রাইটে কাজ করতেছে 5। আচ্ছা লেটস ডু দ্য সেম ফর আপ এন্ড ডাউন। আপে কি 7 sin 60, 7 sin 60 ভ্যালু বের করো। 6.06 6.06। নিচে দেখো এই দুইটা কাজ করতেছে, সো দিস ইজ 4 প্লাস 3 sin 30, so that is 5.5। দেখো 5.5। Definitely this system won't be in equilibrium. Definitely this particle that is sitting over here will not be in equilibrium. Why? Because উপরের ফোর্স নিচেরটা থেকে একটু বেশি, বামেরটার ফোর্স ডানেরটা থেকে একটু বেশি। তাহলে আমরা কি করতে পারি? What is the best thing we can do? Well, remember our goal is to find the value of the resultant. Well, turns out the resultant is both to the left and also upwards. কেন? This is bigger. This is bigger. So resultant কথাটার অর্থ হচ্ছে এক্সেস। সো লেফট সাইডে খেয়াল করো, হাউ মাচ ইজ দিস ফোর্স বিগার বাই? কতটুক বড় কম্পেয়ার টু দ্য স্মলার ওয়ান? মাইনাস করে দাও 1.10 নিউটন, রাইট? আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট দিস আপওয়ার্ড ফোর্স? এটা কতটুক বড়? মাইনাস করে দাও 0.56 0.56 নিউটন। দেয়ার ইউ গো। এই যে দেখতেছো আপওয়ার্ড এন্ড লেফট, এটাই হচ্ছে আমার রেজাল্টেন্টের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, and horizontal component। আচ্ছা, কিন্তু কাজ কি এখানেই শেষ? না, this these are the separate components of the resultant। ঠিক আছে? So um, these are the separate components of the resultant, and these components are going to combine and a, give you a combined effect। How? এইভাবে দেখো, এই পয়েন্টে যদি কেউ বসে থাকে, সে একটা resultant force experience করবে কোন ডিরেকশনে? The combined effect of this direction and this direction, left and up together, they will leave an effect এই ডিরেকশনে। এখন আমাদের দুইটা কাজ, একটা হচ্ছে এই এফেক্টটার যেটার নাম হচ্ছে রেজাল্টেন্ট, একটা ভ্যালু বের করা আর ডিরেকশন বের করা। ভ্যালু কিভাবে বের করবা? Once you are done finding out the vertical and horizontal components of the resultant এইভাবে, by resolving first and then by subtracting বড়টা মাইনাস ছোটটা সবকিছু করার পরে এরকম যখন পাবা, তখন দেখো পিথাগোরাস করতে হবে। Because if you think about it, you can literally remove this 0.56 and Pythagorasের মতো you can put it here। এগুলা ভেক্টর ডায়াগ্রামস বলি আমরা, ঠিক আছে? 0.56। সো এখানে তোমার রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেছে, জাস্ট তোমার এই হাইপোটেনিউসটা বের করতে হবে। সো দি ওভারঅল এফেক্ট ইজ গোয়িং টু বি r square is equals to 0.56 square plus 1.10 square, Pythagoras theorem। So বুঝছি। r is equals to 0.56 squared plus 1.10 squared। এখানে যে ভ্যালুটা আসবে ওইটা ইন নিউটনস ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজাল্টেন্ট। একটু করে ফেলো তাড়াতাড়ি, একটা ভ্যালু দাও আমাকে।
Wait. 1.23. 1.23, ঠিক আছে। তার মানে সাপোজ আমার এই ডায়াগ্রামের মধ্যে যদি কেউ এখানে বসে and এই অবস্থাতে ফোর্সেস স্টার্ট অ্যাক্টিং and you let go, তখন ওই পার্সনটা 1.23 নিউটন এই ডিরেকশনে একটা এক্সেস পুল ফিল করবে, সো সে এই ডিরেকশনে পুরো অ্যাক্সেলারেট করা শুরু করে, দ্যাট পার্সন উইল রকেট ইন দ্যাট ডিরেকশন, ঠিক আছে। এইভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো, ঠিক আছে, এই ডিরেকশনে দৌড় মারবে থ্যাঙ্কস টু দিস ফোর্সেস, রাইট। আচ্ছা, এখন একটা ছোট্ট কাজ বাকি, ইউ নিড টু গিভ দেম দ্য অ্যাঙ্গেল, দ্য ডিরেকশন যেটাকে বলে, যে আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো বুঝলাম সব, যে 1.23 নিউটন হচ্ছে রেজাল্টেন্ট, বাট রেজাল্টেন্টের ডিরেকশনটা কি, রেজাল্টেন্টটা কোন দিকে কাজ করতেছে। সো ইউজুয়ালি ইউ নিড টু give them, so the direction comprises of the angle, usually acute angle, given from the x-axis or the horizontal. তার মানে কি, এই ডায়াগ্রামে আসো, তুমি বলতেছো রেজাল্টেন্টটা এইদিকে কোথাও অ্যাক্ট করবে, ঠিক আছে। সো এন্ড ইউ নো দিস ইজ 1.23 নিউটন, ঠিক আছে। সো ওদেরকে এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি দিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। there are multiple ways to give the direction, আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা দিতে পারি, ঠিক আছে। কিভাবে, again we come to this diagram, and usually this diagram, the final diagram, is something we want to use, ঠিক আছে। কিভাবে দেখো, we have a right angle triangle, we have the opposite, we have the adjacent, you now have the hypotenuse as well, but তোমার যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারো। opposite আর adjacent আছে, so tan theta is equals to opposite by adjacent, করে ফেলো। থিটার ভ্যালু কত, 26.9. 26.9 ডিগ্রিজ। তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা 26.9 ডিগ্রিজ, তার মানে আমার রেজাল্টেন্টটা যদি এইভাবে কাজ করে, এই অ্যাঙ্গেলটা 26.9 ডিগ্রিজ। অ্যান্সার লিখার একটা টেকনিক আছে, তুমি বলবা দ্যাট দ্য রেজাল্টেন্ট অ্যাক্টস at 26.9 degrees clockwise from the negative x direction. এটা মানে কি, এটা মানে হচ্ছে তুমি এক্সামিনারকে বলতেছো যে এই অ্যারোটা হচ্ছে the resultant acts at 26.9 degrees clockwise, মানে তুমি from the negative x axis, this is my negative x axis, মানে তুমি এক্সামিনারকে বলতেছো আপনি যদি নেগেটিভ x axis থেকে 26.9 degrees ডিরেকশন অ্যাঙ্গেলসে যান, এখন সে চিন্তা করবে আচ্ছা 26.9 ডিগ্রিজ তো এদিকেও যেতে পারি, এদিকেও যেতে পারি, ঠিক আছে। তো তুমি বলছো ক্লকওয়াইজ, মানে আমি যদি এই লাইনটার থেকে আস্তে আস্তে ক্লকওয়াইজ যেতে 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 26.9 ডিগ্রিজ কভার করি, তখনই আমি রেজাল্টেন্টটা পাবো। কেউ যদি উল্টাটাও বলতে চায় যে 26.9 মাইনাস 180 করলে কত আসে, 150 3.1 degrees, কেউ যদি বলতে চায় যে the resultant is 150 degree anti-clockwise from the positive x-axis or x direction, তারটাও acceptable, ঠিক আছে। বাট নর্মালি মার্ক স্কিমে এরকম করেই দেখি আর কি, ঠিক আছে। বাট as long as you can properly just give the examiner an idea of what is going on, okay. আচ্ছা, রেজাল্ট, আচ্ছা দাঁড়াও, এটা